Okay, let's start with the Parsha. There's a lot of subjects in this. I'd like to be quicker simply because we really got a lot to do on the Malachas of Shabbos. But let's start with Parshas Vaiera, which has got unbelievable amount of stuff in it. So we're going to do each thing without a whole lot of justice, but we're going to try to cover the Parsha so you know what's happening. Okay, muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar Bezrat Hashem con la clase de hoy. Como todos los jueves, el Rab dedica parte de la clase para aprender sobre la Parasha de la semana. Ahora, hacerle justicia a la información que está dentro de esta Parasha, no podemos, hay demasiada información. El Rab quiere hacer un paseo general por la información que tiene esta Parasha. Además, continuar, porque también estamos a la mitad del desarrollo del el tema en curso de Alajá respecto a los melajot de Shabbat. Entonces dice Rab, de todos modos vamos a estudiar un poco de la Parasha para empezar. Okay, so Parshas Vaiera, we have Abraham sitting outside in the heat of the day. Why is he sitting outside? The Midrash explains to us this is 3 days after this 99-year-old man had had his Brit Milah. And this is when, don't worry, this isn't the case with you guys, okay? When we do the bris, we do it in a way that it doesn't end up on the third day hurting too much at all, whatsoever. But in a way, when people are not using stitches, the third day when the skin is starting to grow together is quite painful. And so here's a 99-year-old man, and there's a lot of pain. So why are we told that it's a hot day? This is a weather report? It's not a weather report. The Ribbono Shel Olam made it hot. Why did he make it hot? Because we learn here a lot about the issues of Abraham. Abraham Avinu viewed his life that he is supposed to constantly be telling the world about Hashem and trying to help people understand that they have an obligation to be servants to Hashem. And he always looked for guests. He put his home in the middle of the desert, in a place, a crossroads area, so that he would always have guests who needed some water, needed some food, and he made his home opened on all 4 sides of the tent so he could, get guests. Oh, there's no guests coming. Why? Because Hashem made the day completely boiling hot so that no one would be walking around, because he didn't want Abraham to have to trouble himself. But yet Abraham says, heat, shmeat, no, get outside, pain, who cares? Let's get out there. And Hashem realized this guy doesn't give up. So then he sent 3 people. That's where we're holding. Will you say 99 years old? 99 years old at the time of the breach. Ok. Bueno, nuestra parasha empieza hablando de cómo a Kadosh Baruj Hu se le reveló a Abraham Avinu una vez que se había hecho la circuncisión. Abraham Avinu para entonces tenía 99 años de edad. Era el tercer día después de haber hecho el corte en la circuncisión. Ahora, el Midrash nos dice que el tercer día después de la circuncisión es el día más doloroso. No se preocupen, dice el Rab, para los hombres que están en el programa de conversión, no se hace el Brit Milá al estilo 4000 años atrás. Estamos hablando de que no habían puntos, por lo tanto, cuando la piel iba creciendo o iba recuperándose o empezando a cicatrizar, era muy doloroso. No sucede así. Por ejemplo, tenemos Tylenol y paracetamol y todas estas cosas. Entonces, ya no es tan doloroso. El punto, en todo caso, es Abraham Avinu está en una situación bastante desagradable, dolorosa, en recuperación, y a Kadosh Baruj Hu le hace un favor, por así decirlo. Hace un día que es extremadamente caliente. ¿Por qué? Abraham Avinu tenía un propósito en su vida, una meta, que era servir a Hashem. Y el modo en que lo hacía era trayendo a gente al conocimiento de que había un solo Dios. La forma en que lo hacía era recibiendo gente, Achnasat Orjim. Entonces, él puso su tienda, su campamento, en un cruce de caminos.
No nada más esto, sino que su tienda o su campamento tenía 4 entradas para que una persona que viniera por donde sea que viniera, no tendría que dar la vuelta, entraba directamente a la casa o a la tienda o al campamento de Abraham Avinu. De este modo se aseguraba que podía tener siempre gente y recibirlos, hablarles de Hashem y demás. El problema es que tenía mucho dolor. Hashem dijo, mira, te vamos a dar hoy vacaciones. Día de descanso, por lo tanto, hizo que el sol estuviera extremadamente duro. Y de esta manera, pues no iba a aparecerse por ahí nadie. Sin embargo, Abraham vino, estaba muy angustiado, es decir, un día sin servir a Hashem, un día y no encontraba gente, estaba angustiado, iba, se fijaba y todo lo demás. Hashem se dio por vencido, Cabiajol, por así decir, y dijo, ok, pues ni modo, voy a tener que mandar a alguien. ¿Para qué? Para que lo reciba Abraham vino y se le pase esta angustia que tiene en este momento. Mande entonces a 3 personajes. Em, y a partir de aquí continuamos. Okay. So, strange thing in the language. Rashi picks up on it. Midrash and so these things quite a bit. It says that Avraham Avinu is sitting there, and the 3 people are coming, and then he says, "Vayoma." It says here, Adonai. Okay, Imna matzasi chen be'inecha ana ta'avo me'alevdecha. Strange. If you wanted to say, well, let me say the translation. It would seem to say, on a simplex translation, behold, my master, please, if I have found favor in your eyes, don't leave. Now, he's going over to 3 people. Why is he saying this in the singular? Rashi deals with that. But then Rashi says, hold on a minute. It doesn't say Adoni, which would mean he's speaking to the biggest one. It says Adonai, which is one of the names of Hashem. And what does this mean? Where is this fitting in? Avraham Avinu is sitting out there in the heat of the day. What do you think he's doing? Twiddling his thumbs? Okay, just wasting the time looking at the clouds pass by. He's talking to the Rabbanu Shalom, and then 3 Arabs come by, and he's talking to Hashem. He's having a conversation with Hashem, and all of a sudden, you see 3 people. What would you say a religious person coming from other religions would do if they're having a conversation with Hashem? Let the people go drop dead. I'm talking to Hashem over here, right? No, and he says, "Excuse me, Hashem. Could you please wait? I have something else to do. I have to take care of people." And then when the people leave, he immediately continues the conversation with Hashem. It doesn't say, "V'yomar Hashem el Abraham," and Hashem speaks to Abraham. Immediately he's back talking to Hashem because he asked for an excuse to stop the conversation with Hashem because he has to deal with people. And then immediately as they leave, without anything, he immediately continues talking to Hashem. That's what Rashi's doing for us over here. Let's take a look at what this means. El lenguaje de la Parashá, vamos a encontrar que muchas veces no es gramáticamente normal. Y por supuesto, nuestros comentaristas toman el mensaje, el hecho de que no parezca gramaticalmente correcto e interpretan de allí algo, hay información en todo esto, por supuesto no es un error. Entonces, en el Pasuk, en el versículo 3 del capítulo 18, perdón, de Bereshit, dice, Vayomer, Adonai im namatzatichen, y dice, ahora mi Señor, si encontré yo gracia en Eja, el nata abod me al abdeja, no vayas a pasar por sobre tu siervo. Es muy raro porque el lenguaje que está utilizando la Torah es singular y habla, traduciendo literalmente, es como, mira, mi amo, si ayer favor a tus ojos, no te vayas. Rashi inmediatamente dice,
Aquí no está diciendo Adoní, como si le hablara al mayor de estos tres enviados o viajeros, sino que al utilizar uno de los nombres de Hashem, se entiende que le está hablando a Hashem mismo. Y básicamente le está diciendo, ¿sabes qué? Espérame tantito. ¿Por qué? Venían estos tres árabes a visitarlo, y entonces el suceso es que él estaba hablando con Hashem, y de repente se aparecen estas gentes. Ahora, en cualquier otra religión, hablamos, no sé, una situación así espiritual, la persona está hablando con Dios, ¿no? Y de repente llegan visitas. ¿Qué les dices? ¿Sabes qué? Ya, desaparécete, estoy hablando con Dios, estoy en mi momento más elevado espiritualmente, largo de aquí. Sin embargo, Abraham vino y le dice a Hashem, oye, espérame tantito, ahorita regreso. ¿Por qué tengo que ir a atender a estas personas? Le pido una excusa a Hashem, y cuando uno, esto nos dice Rashi, fíjate en el lenguaje, el lenguaje de la Torah es que no estaba hablando con las personas, estaba hablando con Hashem, e inmediatamente que termina el suceso y la visita se va, regresa a la plática normal con Hashem. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Qué nos quiere dar a entender la Torah con ello? The significance is great. Avram Avinu was not a spiritual person alone with his own spirituality, because you realize there's a reason that our neshama was created and put into this world. Avram Avinu, who's the author of Sefer Yetzirah, which is the deepest of all Kabbalistic books that exist, is somebody who's quite aware that you're only here for a very short period of time and you have a job to do. Yes, your job is to connect to Hashem through the physical world. Otherwise, you wouldn't be here. And therefore, he went out to help people stranded in the middle of the desert on a hot day. Now, he didn't realize that they were three different angels. He realized it very quickly, as we're going to find out soon enough. And another grammatical thing, because each one of them, when speaking about what they were going to do, spoke in the singular. Huh? Why in the singular? Oh, they're angels. Why? What's it got to do with the grammar? Because no angel can do more than one tafkid, one job. So when we're three guys here, each one of them is coming for a different purpose. Each one of them is doing one thing. Okay, and that's why when they should be speaking in the plural, they're speaking into the singular. It's a dead giveaway what's going on in front of his face. Okay, so, okay, get it. Ok, entonces no estamos hablando de entrada de cualquier persona, estamos hablando de Abraham Avinu. Abraham Avinu tenía tenía una función en el mundo, y su función era elevar su persona, entrar a conectarse con Hashem. Él había entendido que tenía un tiempo muy corto para estar en este mundo y un trabajo muy grande y muy elevado. Y entonces se dedicaba a eso, básicamente, a buscar la forma de elevarse y traer a otras personas a conocer que había un solo Dios. Ahora, vamos a ver que por el lenguaje de la Torah, más adelante, al lidiar con los ángeles y hablar con ellos, en principio nos dice la Torah que es como si fueran árabes, ¿no? Pero por otro lado, al hablar con ellos, se dio cuenta muy, muy rápidamente que ellos eran ángeles, porque se entiende del lenguaje de la Torá que cuando ellos hablan, nunca lo hacen en plural, lo hacen en singular. Cuando Abraham vino los escucha, dice, esto no es gente normal. ¿Por qué? Porque no hablan como un grupo. Parece que el hablar de las personas estas se dio cuenta que eran ángeles. Ahora, cada uno de estos ángeles tenía una misión, la describen Abraham Avinu, y es como continúa la historia. Okay, so why three different angels? One was coming to explain that Sarai Manu
who was 89 years old. 1 year later, at this date, by the way, we can figure out the date. Okay, we know exactly when this is, and we know exactly when Yitzhak was born. Okay, when did Avram Avinu do the brit? Okay, it's on Rosh Hashanah. Okay, so sorry, it was I forgot Pesach? the date. Pesach, right? Okay, it was Pesach, and then 3 days later he's standing out there. 1 year later, Cholamoid Pesach. Okay, Yitzhak is born. Okay, doesn't take a great brains for that one. Okay, so now, so one comes to tell Sarah that she's going to have a child exactly at this time 1 year from now. One is coming. That has the malach who's dealing with Michael, which has to deal with the Jewish people and the future of the Jewish people. The next one is coming to destroy Sodom and Amorah. Okay, and the next one is coming to give a refuah shlema to Avraham Avinu. So each one has got their own purposes. Each one is created by Hashem for the moment to do a specific thing. They have no power on their own. Okay, the concept of malachim is not that there's some type of shittuk, some type of other forces in the world. There are no other forces in the world. There's only one force. It's called Hashem. Everything's existence. It's not that Hashem make this thing and then this thing exists on its own. No, it doesn't exist on its own. It exists because Hashem is making it exist each split second. The reason why Hashem chooses to do certain things through angels versus certain things that are done directly is something which you would need to learn the Zohar to understand why. I'm just starting to understand this concept. I don't claim to actually understand it, but it is not very simple. The issue is that there is nothing other than Hashem. Everything is happening inside of Hashem, but the infinite to deal directly with the finite, there's no problem. But the finite cannot deal with the infinite. We cannot relate to Hashem. Therefore, we need to somehow have not a go-between that is something separate, but rather Hashem himself in the way that we can understand it. That is in baby language. Okay, that's the concept of angels. I think that Rabbeinu Bachye in Portion in Chopat HaLevavot, in the Shara B'tachon, it says that the first part of the creation, it was through the speech, but later on, when HaKadosh Baruch Hu let the world be, it always is through intermediaries. It's someone who gives tzedakah. It's not Hashem that will come and give you. It's, but it's a process, a chain process between causes and effects. So it goes like that. The way it's described in the Zohar is like this. What Rabbeinu Bachya is speaking about is exactly this. If you have a mirror, the image on the mirror is not you, but it is definitely being caused by you constantly. Without you, there is no image on the mirror. Okay? And then that refracts and refracts and refracts until something finite exists and can deal with something, yet the moment that the face moves from the mirror, there's nothing there. That's the concept of these quote-unquote intermediaries. The intermediaries are not something of any existence on their own. It's simply a way for the finite to deal with the infinite, not a way of the infinite to deal with the finite. The infinite has no problem dealing with the finite. It's all inside of him. It's our ability to deal with him. Okay, they weren't Arabs. It doesn't say that they were Arabs, right? It was in one of the commentaries. I don't remember if it was Rashi or somewhere else. It said that they were Arabs. One of the commentators, just don't remember. It's not in the pshat of the Mamash. Oh, it's not there, Mamash.
No, in the Chumash itself, it doesn't say Arabs, but in one of the commentaries, it does say it looks like a bunch of Arabs. I'll find out. I'll try to find it for you. Pues entonces, nada más para ser específicos aquí, no menciona en principio que fueran árabes. Parece que en uno de los comentarios se entiende que eran árabes, pero el Humash no dice que eran árabes. Ok. Luego, es curioso porque los ángeles le dicen, o uno de los ángeles le dice a Abraham vino que para esta fecha, dice en el Pasuk 10, entonces dijo uno de los ángeles, volveré a ti el próximo año para esta fecha y tu esposa tendrá un hijo. Ahora, sabemos exactamente la fecha que era. ¿Por qué? Porque si ves la narrativa del Humash, dice, Abraham fue rápido a la tienda de Sara y le dijo rápido, todo 13a y amásala ya es panes redondos, en verdad dice, parece ugot. Entonces, esto es una referencia, que se hace como una especie de galletas, y estos son los panes de Pesaj. Entonces, era Pesaj, el ángel le dice, en un año vamos a venir. Por lo tanto, sacas las cuentas, resulta que Itzhak Abinu nació en Jolamoed de Pesaj. Ahora, dijimos, cada uno de estos ángeles tenía un propósito en específico. Uno de los ángeles se llama Mijael, que era precisamente el que iba a venir a anunciar sobre el nacimiento de Itzhak un año después. Y tiene que ser Mijael, porque Mijael es el ángel que representa al pueblo Yehudí. Otro de los ángeles vino a anunciarle a Abraham, vino que bueno, que Hashem había decidido destruir a Sodom y a Morá, y el otro para Gabriel, darle refugio a Shelem, es decir, para sanar. What? that's Gabriel. Gibur. Ok, entonces Gabriel fue para anunciar la destrucción de Sodom, y supongo que Rafael fue para anunciar que iba a tener refugio a Shelem, iba a tener ya una curación al respecto. Ahora, una pregunta que podríamos hacernos es, ok, yo estaba hablando con Hashem. Ahora, ¿por qué le tienen que decir estos tres ángeles el mensaje a Abraham Avinu? Si le quieres decir algo, pues ya estás ahí, díselo. ¿Por qué tendría que haber la intervención de tres ángeles? Entonces, es un tanto complicado el concepto, dice el Rab, los términos en el Zohar son difíciles de traer a un sentido muy simple, porque Akadosh Baruj Hu puede lidiar con lo finito. Es decir, él, referente a nosotros, no es problema. Pero nosotros lidiar con el infinito no podemos, pues somos entes finitos. Entonces, para nosotros, nuestra capacidad no llega al punto de poder entender, lidiar, comunicarnos con Hashem de una forma eh, directa o entenderlo o relacionarlo, vamos a ponerlo así, más que comunicar, relacionarse. Entonces, ¿qué hace Hashem? Toma estos ángeles para que pueda lidiar algo finito con algo finito. Es una forma de entenderlo. Yo le dije al Rab, el Rabenu Baje en Jobat Leavot, en el Shabbat Bitajón, dice que Akadosh Baruj Hu, en principio, en Bereshit, creó todo por expresiones, es decir, era la voluntad de Hashem que hubiera luz, ok, había luz. Pero a partir de entonces lidia con su creación a través de intermediarios. Por ejemplo, una persona, Akadosh Baruj Hu, quiere darle Parnasá, no es que Hashem mismo venga y se lo dé, sino pasa a través de un intermediario. Es una cadena de causas, efectos. Pero de todos modos, dice el Rab, entenderlo sería como pensar en un espejo. El espejo, te ves en el espejo, eres exactamente el que está en el espejo, pero tú sabes que no eres el del espejo, es decir, te representa. Entonces, una forma de entenderlo, imagínate una serie de espejos casi infinita y por ahí, tal vez en el último de los espejos, se torna físico. Entonces explica el Zohar que esto es cabiajol, por así decir, como Hashem actúa, se diluye de alguna manera el aspecto esencial de Hashem hasta que se nota en un sentido físico y al final de cuentas nada existe, sino todo es un accionar de Akadosh Baruj Hu, pero escondido entre esta ilusión que representa el mundo físico. Actually, I gotta explain why, because people are going to be left with a lack. So remember, we've spoken about this concept of what the Zohar speaks about, that there is nothing other than Hashem. Imagine this, just
plain black, no beginning, no end, no top, no bottom, no directions, no time, no nothing, no no hagbalot, restrictions whatsoever. In absolute infinity, nothing outside, because there is no inside, there is no outside. Okay. So then the Zohar speaks about the Hashem as if chisels out an abyss. There is no abyss. Hashem is there. What does that mean? Creates the illusion, like through the mirror. Is if you punch the mirror, do you hurt the one who is at the mirror? No. Do you affect the one who's facing the mirror? No. Okay. So you go down, you go down a chain of events, of warps, till you get to the concept that something appears physically. Why? Why this whole thing? Why with angels? Why not directly with Hashem? The moment you get rid of all the warps, if the finite were to actually contact with the infinite, since infinity means everything and nothing's outside, then whoop, you become part of the infinite. And then there's no you. You shall not see my face and live. And that means in order for you to have free choice, there have to be barriers, or you will not get the merit of choosing to serve Hashem. Therefore, the only way that Hashem can have us deal with him, not that he can deal with us. He is infinite. He doesn't need this. He does this so that we can deal with him. Bishvili nivra ha'olam. For me, the world was created. For me, the world, the olam, the barriers were created so that I can exist, so that I can choose to serve him. If there aren't quote unquote intermediaries, which are not something separate from him, it's just the next warp. Then if it's just me connecting directly with Hashem, there is nothing other than Hashem. There is no me, and there is no choice, and there is no merit. Got it. Ok, dice hay que abundar un poquito aquí para no quedar tan volando con estos conceptos. Explicó el rap, no estoy seguro, creo que fue hace 2, 3 semanas, respecto de Akadosh Baruj Hu, explica el Zohar, que en el principio habría que imaginarse, un poquito fuera de nuestra capacidad tal vez, porque nosotros lo relacionamos con un tema físico. Será, imagínate un lugar en donde no hay lados, no existe derecha, izquierda, ancho, profundo, hay una negrura absoluta y no hay nada dentro, no hay nada fuera, no hay una existencia adicional, no es que esto esté encerrado en algún lado, simplemente es un todo que existe sin que haya medidas y límites. Ahora, es el Zohar inicia diciendo que Hashem Hakak Halak, como que esculpió un vacío dentro de él, Cabiajol, estamos hablando de una acción física, y allí creó el universo. Ahora, es como si esculpiera un abismo dentro de él, una ilusión. Es como, otra vez, por decir así, tienes a Kadosh Baruj Hu y ahora tienes un espejo que lo representa. No es él, pero está allí representándolo. Es una ilusión. Y aunque no es la esencia de Hashem, aparenta que es, y en nuestro caso, que es algo físico. Ahora, ¿por qué Kadosh Baruj Hu decide representarse a través de ángeles y no directamente como Hashem, como el infinito? Porque si hubiera un contacto entre el finito con el infinito, esto lo absorbería. Imagínate otra vez, en una escala mucho pequeña, en una analogía, imagínate una flama enorme de un cohete. Le pones al lado un cerillo. ¿Qué va a suceder? Lo jala, se lo traga, porque la fuerza simplemente lo atrae. Así también el infinito básicamente se comería esto finito y desaparecería, porque lo único que existe es lo infinito y el
el infinito, y algo finito es una ilusión. Cuando nos dice a Kadosh Baruj Hu, o cuando le dice a Moshe Rabbeinu, no puedes ver ver mi rostro y vivir, le está diciendo, no puedes tener, mientras eres un ente físico, un contacto directo con la infinidad. Pero sí puedes vivir y desarrollarte en una ilusión de que existe el mundo físico. Si no hubiera esta ilusión, no habría mérito. La única forma en que podemos existir nosotros con el concepto yo, con el concepto existo, con el concepto de tengo una personalidad, es en un mundo en el que estamos alejados, por decir así, de Hashem. Es una ilusión, por supuesto. Y justamente este es el concepto de Bishvili Nibra Haolam. Por mi causa se creó el mundo. Ahora, esto podría ser así bonito, como decir, mira, que Hashem me quiere mucho y por mí creó el mundo. No, por mí creó esta ilusión. Para que yo existiera con un sentido de yo, tuvo que haber todas estas barreras, todos estos espejos tras espejos, tras espejos, tras espejos, hasta que llega un momento en que todo está tan borroso que puedo existir creyendo que no hay una existencia que lo absorbe todas, sino que estas barreras en el concepto de poder eh, entender que Hashem es único, fue creado por mi causa, porque sin estas barreras yo no tendría mérito, no tendría un concepto de yo, no habría intermediarios y sería un acceso directo a Hashem que haría que todo se Okay. absorbiera en lo que es Él, que es la única existencia. No habría yo. Okay. All right. So now let's move on. If we were spend the time in the issue with the angels, we could go on for weeks. So they're going to destroy stone. By the way, Moshe, I had said something slightly wrong. It was a miss. Whatever. You used the wrong words. You'll see at the end when the Malachim leave. It does say that Hashem spoke, but it doesn't say El Abraham. Whenever Hashem comes a first time and is speaking, comes, okay, he's there all the time, allows us to understand that he's there and starts to speak. It says, V'yom Hashem El Avraham, V'yom Hashem El Moshe. It says, V'yom Hashem. Where's the El Moshe? Where's the El Avraham? He never left. There was a little interruption. He was speaking with some malachim. Okay, so now the angels go to destroy stone. Okay. And what's exactly going on over there in stone? Why is the city being destroyed? It was the most wealthy area of the world. This is why Lot, when he's the brother of Sarah, son of Haran, decided to, when he was splitting off from Abraham, because the people who were with him, his entourage, were not exactly the most honest of people on issues of stealing. They complicated story, but okay. So he decided to take his entourage and leave to go to where? Where is he going to pick? The middle of the desert, where Abraham is? No, I want money. So he went into stone, and then stone became richer and richer. And then stone set up some rules. Mine, all mine. I'm rich. I'm a wealthy miser. Remember Bugs Bunny? Okay, so that's stone. Okay, so the concept of stone is if somebody were to come in and ask for a glass of water, they'd kill him. Okay, you're not allowed to take anything from stone. If anybody living within stone would do chesed, would do something nice for somebody who's coming into stone, there are rules about this. The story in the Midrash speaks about a lady who had tried to help somebody, a poor person who came in. And so the people of stone said, you're going to let the wealth of stone bleed out to the outside world? Okay, lady, you wanted to give this guy something sweet? We'll give you something sweet. We'll bury you. It sounds like Hamas. They buried her up to her neck in sand. They covered her head with honey,
and let the ants slowly kill her. Sounds like Hamas, okay? I mean, you all heard stories about exactly what had happened. In fact, my Chavus's nephew was on the Chevra Kadisha. They were dealing with this identification issue. There were 2 or 3 different ovens where they had taken the babies and put them in ovens alive and burnt them. They showed the parents their babies being put into the oven, and then they shot their parents. This is Hamas. This is stone. This is Goyim. Versus Abraham, who's the exact opposite. I'm not going to live in a place of rich. I'm going to go out with all my money into the middle of the desert, and I'm going to try to do chesed for those from the outside. The opposite of the Goyim. Bien, nos dice entonces el Rab que viene el segundo ángel, Gabriel, y le dice a Abraham Avinu, a Kadosh Baruj Hu va a destruir Sedom. Ahora, ¿cuál es el punto con destruir esta ciudad? Tenemos que saber un poquito del trasfondo de la ciudad. Esta ciudad era la ciudad más rica del mundo en ese entonces. Y no es sorpresa porque Lot decidió quedarse ahí. Habían tenido un altercado, sus trabajadores, los pastores de sus rebaños, con los pastores de Abraham Avinu. Decide entonces Lot separarse, o bueno, Abraham Avinu lo dice, ¿para dónde quieres irte? Lot le dijo, yo agarro y la planicie de Sedom. ¿Por qué? Porque es lógico, este es el lugar más rico de la región, del mundo. Ahora, Sedom era un lugar particular, tenía reglas, y las reglas eran un poquito raras. Por ejemplo, estaba prohibido hacer actos de bondad, actos de Gesed. Era un poquito la filosofía de mío, mío, todo es mío. Entonces, si alguien llegaba y pedía un vaso de agua, era pena de muerte, llegar a pedir agua. Y una persona que hacía gesed, que actuaba con bondad ahí dentro en Sedom, también llegaba a tener pena de muerte. Hay un midrash que cuenta que una jovencita tuvo piedad de un sujeto, parece que estaba por morir, tenía mucha hambre, estaba pidiendo de comer, ella le dio algo de comer. Y entonces la gente de Sedom le dijo, ah, tú crees que eres muy dulce, te vamos a enseñar que la dulzura también te puede matar. ¿Qué pasó? La llenaron de miel y la pusieron a la intemperie, se le pegaban las abejas hasta que la mataron, como que la medio enterraron en la tierra y de ahí dejaron que le pegaran, picaran las abejas hasta morir. Entonces, dice el Rab, no nos sorprende esta actitud que tiene la humanidad, se parece mucho a lo que de repente hace estos animales de Hamas. Será de repente es inimaginable la crueldad que puede venir de la gente. El hijo de uno de los amigos ahí de Rav Zalman trabaja en la Jebra Kadisha, que es lo que se encargan de lidiar con los cuerpos y demás allá en Israel. Entonces le dijo que lo que sucedió y las torturas, los actos tan crueles que hicieron estos animales de Hamas en Israel llegaron a un punto ya impensable. Agarraron a los bebés y los metían en los hornos de las casas y dejando que sus papás vieran cómo morían ahí y después mataban a los papás. Era una cosa que alcanzó niveles simplemente indescriptibles de crueldad. Así también se comportaban estas gentes en Sedom. Okay, so Lot is living in stone. Now, Lot lived in Abraham's house. You can understand the discrepancy here. And we understand Lot's wife, made into a pillar of salt. What's that? What's this whole story? Well, Lot understood the rules of stone, was not really for them, but he wanted to live a wealthy life, and so he tried to help people because he was raised in Avraham Avinu's home. And his wife complained even about the smallest thing. Don't give anybody even 1 grain of salt. Okay? You can't give anybody any salt to put on their food, even if it's their food. You go into the Midrashim and see, the lady had become
a stomite. She was, mine, all mine, I'm rich and wealthy miser. She had lost everything that she had understood from Avraham Avinu's house. Forgot it all. And so therefore, okay, so why is she punished? So why is she just not saved from stone? There was still some left. But the angel said, don't look back. Why don't look back? In other words, if you're saved from stone because there's some greater purpose, and you realize that Hashem is going to be destroying the city, what are you looking back for? My married children, if they're not worth being saved, then they're garbage. What are you looking back at garbage? If you're going to be, I'm going to bring a family story. My Bubby, who when she was running away from the Austro-Hungarian Empire, she was a little kid when she was leaving the palace. The king had been killed that day, and her father said these exact words. Her father had grabbed her hand, and the other two children, the mother, they're running for their lives with nothing. They have literally not even a suitcase, just ran, and said, "Do not look back. Just run with us forward." He said, my Bubby explained to me from this puzzle. He said, if you look back at that which is your destruction, you become part of your destruction. We have to move forward. This lady, who, whatever remained of her family, was then killed in the next war. This lady went through lots of deaths in her family because they were Jews. But she said, we rebuild. We look forward. We go into the future. You don't look back. Lot's wife turned into salt because, lady, you didn't want to even give salt to a guest. If you were to be looking forward to, okay, I got out of this destruction, let's go forward, let's rebuild the world, then you would have gotten out. But no, you looked back. You somehow you missed stone, or your daughters who were back there who had become completely that. So, lady, instead of giving a little salt, you'll become salt. Ok, dice lo que viene la siguiente parte de la historia. Ahora, todo el tema con la mujer de Lot. La mujer de Lot se convirtió en una piedra, en un pilar de sal. ¿Por qué sucedió todo esto? Es una historia también bastante curiosa. Lot ya había estado involucrado en la vida comunitaria de Sodom. Sabía las reglas. Él, de alguna manera, sabía lo que iba a suceder, pero por otro lado le gustaban los lujos. Es decir, wow, qué ciudad. Le gustaba vivir ahí, se acostumbró, pero por otro lado había crecido en la casa de Abraham Avinu, es decir, tenía un conocimiento, tenía ciertas conductas propias de la casa de Abraham Avinu, por lo tanto no se pudo resistir. Cuando llegaron estos ángeles, le salieron las ganas de poder recibirlos y ayudarlos. Sin embargo, su esposa, ella ya había perdido básicamente toda conexión. Y le dijo, ¿cómo te atreves? Dice, ni un gramo de sal o ni una cubito o un grano de sal les vamos a dar, nada. Ella se negó a darles lo más básico. Entonces, a la hora de salvar a Lot, sus hijas y su esposa, los ángeles le dicen, no volteen para atrás. ¿Por qué? Pues, si no van a morir. Ahora la señora voltea y se transforma en este pilar de sal. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué nos quiere dar a entender? El punto es, los estamos salvando por un propósito mayor, para repoblar el mundo, para reiniciar una población. ¿Para qué volteas? ¿Para qué quieres añorar? ¿Para qué ves la basura que dejaste detrás? Entonces, el Rab lo trae en una historia que puede ser análoga.
Su abuela vivió la caída del Imperio Austrohúngaro. Habíamos visto ya que vivía en el palacio del rey, digo, del emperador, y en determinado momento, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, su papá, dice, tomó a sus dos hijos de las manos y les dijo, ¿saben qué? Corran. Y ella recordaba muy bien que les dijo, corran y no volteen para atrás. Después les explicó por qué. Porque si vas a volver y vas a mirar hacia atrás en una especie de forma de añoranza, dice, lo único que te vas a lograr es traerte esta destrucción para que te acompañe toda la vida. Por lo tanto, no voltees hacia atrás a lo que estás dejando, déjalo, mira hacia adelante y sigue. A ella le mataron a parte de la familia en la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial le mataron el resto de la familia. Pero sin embargo, es enfocarte en ir hacia adelante y no en lo que dejaste y añorar de repente toda la basura que quedó atrás. La esposa de Lot se convirtió en un pilar de sal porque ni siquiera tenía ya la capacidad de dar algo, decía un huésped. Y si ella hubiera enfocado sus esfuerzos en ir hacia adelante y no añorar, esto le hubiera dado todavía chance de vivir, se hubiera salvado. Pero añoraste a Sedom, añoraste esta forma de vida, esta corrupción, en lugar de dar un poquito por lo menos de ti, por eso fue merecedora de volverse una piedra. So now we all know the story about the incest, the two daughters of Lot. I'm going to turn the story upside down. You're going to understand these ladies. Okay. First, we look at, let's understand them. Take a look at the story. They run out. Once they get outside the city limits, Lot first asks to go to a place called Soar. Soar comes from the Hebrew word tsar, difficulties, pain. Okay, why is it called that? This place was close to Sodom and Gomorrah. It was affected by it. It was not exactly, Jerusalem. Okay, it was not a holy city. It wasn't as bad as Sodom and Gomorrah, so it wasn't going to be destroyed. Lot wasn't running away 100% himself. He got there. As soon as he gets there, he realizes, am I kidding myself? This place? So he takes his two daughters, and the wife was in a pillar of salt before they got to Sodom. And then he says, we're getting out of here. Now his daughters, two little girls, are under the, teenagers, realize their whole world was just destroyed. And now dad is leaving this place because it's going to be destroyed. So what they see in their mind is the whole world got destroyed or is in the process of being destroyed. And they run away and they realize Hashem saved us. We're it. There is nobody else. And so they realized, why were we saved? There's got to be some future. Now, did they get instructions from Hashem to do this? Did they have prophecy about this? This was their problem. But they wanted there to be a world. They wanted there to be a continuance so that you and I can be here. And so that part of their positive thought, there's something that comes out of it. Out of the oldest one, Moab, came this horrible people. And Eglon, one of the arch enemies of the Jewish people. But Eglon's granddaughter is Ruth, from which comes King David. The other one is Ammon, another scuzzy people. But there comes somebody from there, Naaman, who from Ruth had Oved, who had Yishai, who had David, who had Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, because we got another 4 generations, 5, I just lost count. Okay, marries Naamah, Ha'amonit. All the kings of Israel and the Mashiach come from both Ammon
and Moab combined. Okay. The reason why Ruth got in first, why Moab came in first, because the desire to continue the world. Olam chesed yibane. The world is built on chesed. It's not that they had a desire for their father. They were doing this for the right reasons. Now, they didn't ask the Rabbanu Shalom, okay? But we see that through some problems, history isn't hidden. We know that King David comes from an incestuous thing. We know that Shlomo Melech is marrying a Gioris who's coming in from incestuous relations. We get it. We understand it. It's clear. From bad can come good. That doesn't mean go out and do bad. It means you have the ability to change. Obviously, this class. Okay. Ok, sabemos entonces lo que viene. Ya tenemos de entrada en la historia de las hijas de Lot un suceso muy duro, un suceso de incesto. Y vamos a ver cómo este mismo acto puede voltearse y entenderse mejor. De entrada, huyeron de Sodoma y Gomorra. Sobreviven las jovencitas y llegan primero a una ciudad que se llama Zohar. Esta ciudad viene, el término Zohar, de la palabra Tzahar, que significa dificultades, o dolor o problemas. Este lugar estaba cerca de Sodoma y Gomorra y había sido afectado. Estaba tan horrible como Sodoma y Gomorra, pero iba para allá. Tampoco era una ciudad santa, no era Jerusalén. Pero en principio no era tan mala y no fue destruida al comienzo de esto. Entonces, Lot pide guarnecerse allí. Cuando llega, se da cuenta que la gente tampoco es tan diferente a la gente de Amorá, Sodoma y Amorá. Por lo tanto, Lot se da cuenta y dice, estoy en lo mismo, esta gente va a terminar siendo destruida aquí, por lo tanto nos vamos de aquí. Las jovencitas se dieron cuenta de la decisión de su papá y que básicamente esta ciudad iba a terminar también siendo destruida. Ellas eran unas jovencitas y a sus ojos todo el mundo estaba siendo destruido e iba a ser destruido lo que quedara de él. Ellas pensaron, entonces somos lo único que queda del mundo, no va a haber un futuro para la humanidad. Entonces ellas decidieron, ¿cómo podemos llamarlo? Darle continuidad a la historia de la humanidad, por así decirlo. Por supuesto, a Kadosh Baruj Hu no les dijo que lo hicieran. Ellas tampoco eran profetizas. Sin embargo, tuvieron una intención positiva. Y aunque el acto es un acto incorrecto, de la unión salieron dos personajes. De la mayor salió el pueblo de Moab, que era gente horrible. Pero de uno de ellos nació un sujeto que se llama Eglón, y de Eglón vino Ruth. Ruth creo que es la bisabuela de David Amelech. Y por el otro lado de la menor nació Amón. Y del linaje de Amón vino una mujer que se llamaba Naamá, y ella terminó casándose con Shlomo Amelech. Por lo tanto, es muy curioso, porque todos los reyes de Israel vienen del conjunto de Moab por la parte de Ruth y de Amón por el lado de Naamá. Es muy curioso. Tenemos que entender que el mundo está envuelto en Gesed. El acto fue un acto totalmente incorrecto, pero ellas no hicieron por el deseo que tenían por su papá, sino porque el mundo tuviera una continuidad, que hubiera humanos en la tierra. Por supuesto, tampoco preguntaron. Sin embargo, Hashem no oculta la historia, nos demuestra que el linaje de David Amelech era un linaje manchado por el incesto, también por el lado de Shlomo Amelech. Y eso nos enseña que de algo malo, de una actitud negativa, también puede venir algo bueno. Obviamente no está diciendo que se haga, pero siempre puede mejorar la persona. Y bueno, nosotros somos el ejemplo de esto, al parecer. Okay, then there's the whole incident of Avimelech. You know, Abraham. This looks like the same thing with Paro, like the same story
all over again, going into a place, and then the king takes Sarah. He tells Sarah, "Don't tell them that you're my sister," which is the terminology there in Hebrew. It means like relative, which she is. Okay, she happens to be his brother's daughter. Okay, right, fine. That's mentioned in the Chumash. Okay, fine. And then Hashem sends a miracle, and the king doesn't touch Sarah, and then Sarah's brought back to Abraham. Okay, same thing all over again. Why do I have this? Ink was on sale that day. Okay, was that what this is all about? Okay, so here's something, and now for something completely different. Okay, this was going on for another purpose, another nisayon, another test of Abraham. Not only is it going to be difficult for you to do the mitzvahs, for you and for your future generations, but you will be doubted and doubted and doubted. What's the doubting? What's going on here? So here's Sarah. She is 89 years old. Okay, she's going to be 90 when she gives birth to Yitzhak. And we are now exactly, what are we exactly? Some time has passed here from when the angels were there. How much time has passed? 3 months. We are 9 months before the birth of Yitzhak, to the day. And Sarah's taken by this young king and brought back to the old geezer. All of a sudden, she's pregnant. Oh, I get it. So the child is not Abraham's child. The child's really Avimelech's child. But the world is going to say that. And the world is going to doubt everything about you. And who cares about the world, the shmurl, the world? Who cares? We don't care about the world. Go look at the world today. Back to our lovely events. Okay, we've got one student who's in England who said there was a rally outside of her house, which started out with Free Palestine, and she says she's looking from her window as they're saying, "Kill the Jews, kill the Jews," on the streets of England. And my cousin was working at UCLA, and there was a rally there, which was in the past 2 or 3 days. This liberal university of the commie pico fags, okay, are sitting there saying, calling out with the words, "We want Jewish genocide. We want Jewish genocide," on UCLA campus. The world will doubt us. The world will go against us. You guys are living in very interesting times. I've never had a group who had to deal with this. You want to become Jewish? Becoming Jewish means no one will judge you properly. You will be doubted. The world hates our guts. Why? Because we actually stand for truth, and they stand for falsehood. And that was the test of why was Sarah taken for one night into this young king's home. Nothing happened. The world doesn't think that. 9 months later, Yitzhak's born, Avimelech's son, right? Actually, I saw Rav Joseph Mistrache was saying this is the first time in a lot of years we realize that the only help that we can receive is from HaKadosh Baruch Hu, because There's now nothing we can do. finally everyone hates us. Some less, some Everyone. more, but everyone hates us. Okay, I entonces, grew up with this because a lot in my area had a lot of people who had escaped from the Holocaust, and at the same time it had a lot of people from Europe. It was a very big immigrant area. The hatred, I grew up when I was like 4 or 5 years old, something like that. There was a dog cut to pieces outside my back door and said, "You're next." That was put there by my neighbors. You got to understand, like, this is new for you guys. I grew up on this. ok, dice el Rav que, bueno, después sucede todo este tema con Abimelech, que era el rey ahí con los Plishtim.
parece mucho el suceso que sucedió en la Parasha pasada, valga la redundancia, con Faraón, en donde eh, Abraham Avinu dice, es mi hermana, porque tenía miedo que la tomaran y que lo vayan a matar, pero en verdad no mintió, porque era como su hermana, era la hija de su hermano. Entonces sucede un milagro, Faraón no la tocó, sucede un milagro también aquí, Abimelech no la tocó, y parecería que todo es la repetición de la misma novela que habían pasado ya. Dices, oye, ya esta historia me la contaste, ¿para qué le cambiaste nomás el rey? Me hubieras dejado la primera, ya hubiera tenido la historia. Sin embargo, esto es con otro propósito. Esa es una prueba enteramente diferente. ¿Por qué? El mensaje es Abraham vino. Va a ser difícil para ti y además para tus generaciones. ¿Por qué? Porque ahora va a ser confuso. Va a haber en ustedes la duda de quién es el papá de Isaac. ¿Por qué? Sara está por llegar a los 90 años, tenía 89 años, no los aparentaba, y justo había pasado el tiempo, 9 meses después de que Sara estuvo recluida, por así decirlo, con Abimelech, nace Isaac. Ahora, en cualquier sociedad se imaginarán el chisme que se armó. ¿Quién es el papá? Obvio, Abimelech. ¿Por qué? Abraham vino no podía tener hijos y de repente se la llevó a Abimelech por la noche. Abimelech es un rey joven. No me vengas con cuentos de que aquí, nada, seguro es hijo de Abimelech. No hay de otro. Entonces el punto era justamente eso. Fíjate que ahora toda la gente va a empezar a chismear de quién es el hijo que tienes en casa. Una prueba fuerte. Y la prueba es, ¿te va a importar lo que dice el mundo? ¿Vas a seguirte con lo que el mundo opine de ti o no? Ahora uno podría decir, ya, chismes, ¿a quién le importan los chismes, no? Pero es justamente lo que sucede hoy en día. Dice el Rab, hoy en día, y cito primero las palabras del Rab Yosef Mizrahi, Shlita. Está escuchando hoy una clase con él y dice, por primera vez en muchos años, tal vez en décadas, los judíos en todo el mundo nos estamos dando cuenta que nadie nos quiere en realidad. Tal vez algunos nos odian mucho, tal vez otros nos odian un poquito menos, tal vez algunos nos van a empezar a odiar, pero el sentimiento en todo el planeta es, no queremos a los judíos. Se por fin nos estamos dando cuenta que con lo único que podemos confiar es con Hashem. Y está sucediendo en países desarrollados, en Inglaterra, dice Rab, tiene un estudiante, dice, afuera de mi casa había una demostración pro-Palestina y empezaban a gritar, ahora maten a los judíos, maten a los judíos. La Universidad de California, dice, una universidad en un estado liberal que se supone que ama a todos y respeta y recibe a todos y es inclusivo y todo esto, ahora en las demostraciones están gritando, queremos un genocidio judío. Ojalá. Dice, en verdad no me había tocado un grupo en un programa de conversión en la que fuera tan claro esta situación, en la que, ¿quieres ser judío? Bienvenido a ser judío. ¿Por qué? Porque no era normal esta situación las últimas décadas. Dice el Rab, para él, cuando creció, cuando era niño, era una situación así. Su familia venía escapando de Polonia o de la Europa nazi. Había otra gente que venía escapando de otros países. El sentimiento era de odio en el lugar en donde ellos vivían, al grado de que una ocasión, dice, los vecinos, no sé, sus vecinos o los niños, agarraron y aventaron un perro descuartizado en la puerta del Rav Zalman y le pusieron, tú eres el siguiente. Así se cosían, ¿cómo se llama? Las habas en ese entonces. Serrab, hoy estamos en una situación en la que nos damos cuenta, ¿quieres ser judío? ¿Qué crees? Todo el mundo te odia para que entendamos lo que es el ser judío. Entonces el punto es, ¿vas a creer lo que la gente ahora opine de ti? Precisamente esta fue la prueba al tener a Sara recluida, o pues sí, que fue tomada, obviamente no sucedió nada, pero para todo el mundo era una cosa evidente. Okay, now let's look at something which also people misunderstand completely. Sarah Imenu died at the age of 127 years. And it says that, we'll see this in Chai Sarah, that Sarah Imenu was a tzadikah from the beginning of her life to the end. Yet we see this
you would read, if you read the Chumash and you don't have commentaries, you'd say, this slimy, scuzzy lady, Avram has a son, and just because her son is around, so now she decides to throw this kid out to almost certain death. And if we read the Midrashim, I mean, when she throws him out, he was sick with a fever, and she's sending him out into the desert. You know, she knows he's going to die. What a slime bucket. Let's take a look at the Zohar. Ahora, el siguiente punto. Cuando uno lee la historia de Sara, cuando vemos la Parasha Vaiera, Sara más adelante, ella muere de una edad de 127 años. Ella era una tzadeket, era una mujer con un nivel espiritual gigantesco. Nos dicen otros Jajamim que tenía un nivel de profecía incluso mayor que Abraham vino, pero esto lo vemos por los comentarios, sabemos que eso era, pero si lees el Humash en particular en el desarrollo de esta otra novela que sucede entre los hijos de cada una de las esposas, pensarías que esta mujer no es para nada buena, pensarías que es terrible. ¿Por qué? Ahora le cayó mal el hijo de la otra esposa. ¿Y qué hace? Le dice a su esposo Abraham, ¿sabes qué? Expúlsalo. Y si no, o sea, se pone muy brava, expúlsalo y sácalo de aquí. Tenemos que entender una cosa, en ese momento, eh, este sujeto Ismael tenía fiebre, estaba enferma. Entonces, ¿a qué mujer se le ocurre echar al desierto a su muerte segura a un niño, ¿cómo se llama? Enfermo. ¿Qué corazón tiene? Obviamente, si no viéramos los comentaristas, el Zohar en particular, no entenderíamos de lo que está. Okay. So if we look at Pasuk, okay, it's chapter Kaf Aleph, Pasuk Tet. It says, and Sarah saw the son of Hagar, doesn't call him Yishmael, which is, she's saying the son of Hagar, which when we read it, we say, she has some bad feelings about Hagar, the second wife. No, there's a reason why he's not called Yishmael at this point. She sees the son of Hagar, the Egyptian. We don't know who she is. We haven't just been told. Another, ink was on sale. Okay, we had no place to put the ink. Okay, no. She sees the son of Hagar, who is the Egyptian, that she gave birth to him for Abraham. Mesachek, playing. See this cute little kid. Kill him. Slime bucket. What the heck is with this lady, right? And then the Zohar says, on this pasuk, on the worst thing, by Shimon ben Yochai explains to us, this pasuk is the greatest praise of Sarah, because she saw that he was mitzachek. It's not playing. It's a word which is used in other places, which means he was serving Avodah Zarah. And he knew all the rules of Avodah Zarah. From where? She said, for sure, this child is not the one who is going to be called the child of Avraham, who will do the actions of Avraham, but rather he is the son of Hagar, who is the Mitzrit. She's an Egyptian, because she had returned to her earlier bad ways. And she had taught her son all of the ways of how to serve Avodah Zarah. Otherwise, how did this little child know how to serve Avodah Zarah in Avram's house? Therefore, she said to Avraham, get rid of this lady, because she had turned to her bad ways, and her son, because
they will not be Yoresh. We're not talking about they're not going to have an inheritance. Yeah, you take Abraham's $5. No, that's not the issue. It's not going to be going in the ways of Yitzhak, who's going to be your son, who's going to be following your ways. Rather, they're following the Egyptian ways. And if it goes on your head that Sarah had some type of bad feelings towards Hagar or the son, then if that was the case, then Hashem would not have said right here that he agrees with Sarah and said, listen to everything that Sarah's saying. In other words, everything that Sarah's saying is coming from the right place. What it is that Sarah saw how he was playing with Avodah Zarah and understood that he learned well and paid attention well to what his mother was teaching him about Avodah Zarah and was following it with alacrity. Therefore, Ishmael and the lady who taught him out. From slime bucket to tzedekis. Nos dice Rab entonces que allá en el capítulo 21, en el pasuk 9, Sara vio que el hijo de la egipcia, Agar, que ella le diera a Abraham, se divertía, y la expresión que usa para divertirse es metzahek. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? En principio, dijimos, pinta muy mal para Sarah y menos esta acción. Es decir, oye, qué cruel que expulsas a un niño enfermo al desierto para que se muera, y qué corazón tienes. Sin embargo, Rabbi Shimon Bar Yochai, en el Zohar, nos habla de un acto completamente diferente. De hecho, dice, este pasuk es una alabanza a Sarai Meno. ¿Por qué? Porque ella distinguió esta conducta. Dice, Metzahek, Asher Yaldale Abraham Metzahek, estaba haciendo una conducta que era una forma de servicio de Avodah Zarah. Entonces, no era un juego, no era un baile, no era un chiste que estaba haciendo ahí a una payasada que estaba haciendo Ismael. Ismael estaba desarrollando una forma de Avodah Zarah. Ahora, Sara cuando lo ve dice, espérate, ¿este niño de dónde aprendió esas cosas? Seguro, este niño no va a ser que va a ser llamado hijo de Abraham. ¿Por qué? Como el hijo de Abraham ahora se comporta como un sacerdote de Avodah Zarah. No, este es el hijo de Agar. Alguien tuvo que enseñarle en la casa de Abraham, aquí no hay idólatras. ¿Quién le enseñó estas formas de Avodah Zarah? Sino su mamá. Y entonces ella entendió que Hagar había regresado a su forma anterior de comportarse, a sus costumbres de Avodah Zarah, y le enseñó a su hijo. Precisamente por eso determinó, esta mujer no puede estar aquí, y su hijo tampoco puede estar aquí, ni va a heredar con Itzhak. Ahora, el tema de la herencia no es por los 10 pesos que tenía Abraham Avino en el banco, sino que estamos hablando de heredar su conducta, heredar el proyecto de nación que tendría que ser. Por lo tanto, dice, este no va a seguir los caminos de Abraham Avino, este es un mitzri, este actúa como un sacerdote de Abodazara o como una persona que idólatra. No eran celos los que movieron a Sara para echar a Agar y a Ismael. De hecho, cuando Abraham consulta con Hashem, eh, Akadosh Baruj Hu le dijo, haz como, en Pasuk 12 dice, entonces Elohim le dijo a Abraham, no estés disgustado por lo del muchacho y tu sirvienta. Todo lo que te diga Sara, préstale atención y básicamente hazlo. Entonces Hashem aprobó todo esto porque era correcto. Sara pudo ver en la actitud de este jovencito el hecho de que se comportaba de una forma de abodazara, porque ella estaba bien instruido. Este estaba entrenado para ser un abodazara al 100%. Por eso precisamente fueron echados Ismael y su mamá. De allí viene que el actuar de Sara pasa de ser algo que uno podría interpretar como algo terrible a ser una genialidad. Okay. And then we see, okay, how did Ishmael live? It says in Pasuk, Kaf Aleph.
Perak Kaf Aleph Yud Zion. Okay, it says Ishmael Elohim is Kolanar. Hashem heard the voice of this boy. You got some lousy avodah zarah. Who cares? Let him drop dead. Keep reading the puzzle. Vikram Malach Elohim El Hagar, and then an angel comes. An angel is coming for some creepy avodah zarah guy. Something's missing. Shemayim comes. An angel calls from heaven to Hagar and says, "What's doing with you, Hagar? Don't be afraid. Hashem has heard a call Hana Ba'asher Husham, has heard the voice of the boy where he is, not where you are, creep. Where he is. What do you mean where he is? Yishmael had actually realized his error and had done tshuva. Yishmael, we know, died as a tzaddik. Okay, from that point on through his life, Yishmael had lived as a tzaddik, and Yishmael buried Abraham with Yitzchak. He had come back into Abraham Avinu's home. Yishmael had died at tzaddik. His descendants, let's not even talk about them. But where this person was at that time, he was saved because of that. Now let's go on to the last thing, which is the Akedah, and then we'll go on to halacha. Good break in halacha. Sorry that it took a little longer. Just there's too many things in this Parsha. Nothing could be dealt with at length, and I couldn't drop the subjects completely. Bueno, dice entonces, ¿cómo es que Ismael vivió el resto de su vida? Nos dice más adelante que Kadosh Baruj Hu escuchó la voz del muchacho, dice el pasuk 17, Vishma Elohim et kol hana'ar, escuchó la voz del muchacho. Y de repente vino un ángel de Elohim y llamó a Hagar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Hagar? Habla con ella, y le dijo, levántate, alza el niño, sosténlo en tus manos. Al final viene un ángel y básicamente son salvados. Ahora, ¿por qué escuchó la voz del niño en principio? Dice el Rab, ¿a quién le importa la voz de un idólatra? Es decir, ya, que se mueran, era gente que estaba haciendo abodas zará. ¿Por qué viene ahora un ángel? Es decir, ni por nosotros viene un ángel últimamente. ¿Por qué sí por este muchacho que está haciendo abodas zará? Será porque la conducta te demuestra algo. Le dice el ángel, no temas que Hashem escuchó la voz del niño. Ve a dónde está. Es decir, ve allá, no por ti, sino por el niño. Ismael se había dado cuenta de su error, ya era un jovencito, y había hecho teshuvá en ese momento. Es curioso porque Ismael, de hecho, murió como un tzadik. Él, junto con Yitzhak, Abinu, enterraron a Abraham. Y él, digamos que vivió la última parte de su vida, o toda esta parte de su vida como un tzadik. Ahora, su descendencia deja mucho que desear, pero es otro tema. Ahora, vamos a ver lo último que queda de esta parasha, por supuesto, muy, muy a grandes rasgos, y después nos movemos a halajá. Disculpen, dice el Rab, que tocamos los temas muy rápido, pero una cosa es tratar de abarcar y la otra nos llevaría muchísimo tiempo ir punto por punto. The Akedah. Avram Avinu had been screaming out to the world from the time he started to stop this idiocy of human sacrifice. That Hashem does not want you to kill. Hashem wants you to serve him, but not through killing people. Again and again and again, the service of the Molech. Okay, we have remnants of these things in Eretz Yisrael. We see these. There was an avodah zarah where they take their children and cast them through fire, and it's disgusting. So this is the next test. It's like, oh, okay, so you were right. Okay, bring up your son. What? It wasn't just the test of bring up your son. What? There are plenty of other people in the world who had brought up their sons, okay, and killed them. So Avraham is as great as any other shmendrik on the street who had done this thing. So wow, that's not the point. The point is that not only is giving up his son, but his whole life since a little child, he's speaking against human sacrifice in the name of Hashem. And now Hashem says, and what if I say
Bring it up. Bring it up. Are you going to save face? And what about Abraham's whole life? Are you going to do what I say, which is going to basically go X on everything you have done in your entire life? Now, how old is Abraham right now? Yitzhak is 37 years old. Avram Avinu at the time Yitzhak was born was 100. He's 137 years old. Okay, Sarah's going to die in 3 days. So this is like, the end. Okay, and he's going to be around for a little bit, but basically he's going to be a secondary figure. It's going to be secondary to Yitzhak and Yaakov. Last test. Your last test is to take everything that you have worked for, and in the eyes of the world, you're going to put a big X. Not only are you going to make it a 0, I was wrong. Are you willing to do that? That's a real sacrifice. Because in other words, you're serving Hashem only because of what Hashem says, not because of what you think. Now, as far as how could Hashem command such a thing? No, he didn't. He never said it. Go look at the Malbim who says he never said bring him, sacrifices. Bring him up as a sacrifice. Never said to actually sacrifice him. And then when Hashem didn't change his mind, didn't change his words, go look at the Malbim. You want a whole description about that? Read a few pages. It'll take you a few days. Okay, but he goes through all the words and he goes through everything else in all of Tanakh. It proves it so much. Basically the way the Malbim deals with things, he proves it and he proves it. And you keep bashing your head until there's no possible way for you to think anything else ever. Okay, so you want it proved, you can prove it. But that's not the point. That's the Akedah. And that's the place of the Mizbeach on the Temple Mount. You want to serve Hashem? You know how you serve Hashem? Not by serving yourself. No matter how much it's not looking like it's right. That's being a Jew. Ok, nos dice Rab que la otra parte de la historia es la Akedah, es el sacrificio que se hizo de Yitzhak Avinu. Ahora tenemos que entender un poquito de el antecedente. Abraham Avinu se dedicó a demostrar a los 4 vientos, toda la gente, que no debería la persona hacer sacrificios humanos, que Hashem no quería semejante cosa, que estaba terriblemente mal. Viene la última prueba y Hashem le dice, mira qué bonito que has predicado todo eso, ¿qué crees? Ahora yo te voy a pedir a tu hijo, ven y sacrifícalo. No era nada más el acto de desprenderse de su hijo, sino que básicamente en ese momento igualaba a Abraham Avinu a cualquier otro idólatra en la tierra que hubiera ofrendado a su hijo. Esta era una práctica común, se hacía con el ídolo que llamaba Molech y otros ídolos. Por lo tanto, es igualarte a cualquier otro idólatra promedio. Pero no solo eso, tú toda tu vida predicaste que eso estaba mal. ¿Y qué si ahora te pido que lo hagas? ¿Lo vas a hacer? En el momento que decidas hacerlo, se va a cancelar todo lo que predicaste, todo lo que construiste, todo lo que demostraste, todo lo que hiciste en tu vida. Ahora, entender cuántos años tenía Yitzhak en ese momento, porque muchas veces lo pintan como si fuera un niñito, así. Yitzhak tenía 36 años de edad. Abraham Avinu tenía 136 años de edad, por lo tanto. Y Sara estaba por morir casi, más o menos en 3 días después de la quedada, ella muere. Parecería el final de todo esto. Y de hecho, a partir de la quedada de Yitzhak, ya Abraham Avinu pasa a ser una figura secundaria a Yitzhak y Jacob, que toman ahora, empiezan a figurar en la historia. Pero el mensaje, la prueba grande era, vas a cancelarte a ti mismo, es decir, vas a dejar ahora que todo el mundo se dé cuenta que estabas mal, no nada más que eres un 0, sino que vas a demostrar con tu acto que todo lo que estabas predicando, todo lo que dijiste estaba mal. Es decir, a Kadosh Baruj Hu le estaba preguntando a Abraham Avinu, ¿vas a servir por lo que Kadosh Baruj Hu quiera ordenarte o vas a confiar en tu lógica y porque sabes y crees que es correcto lo vas a hacer? Si uno quisiera de todos modos ver
cómo el lenguaje de la Torah prueba que en ningún momento le pidió que matara a Yitzhak, habría que abrir el Malbim, él es un comentarista de los Mikraot de Dolot, y ver cómo trae prueba tras prueba, son varias hojas, igual y tardaría un par de días en verlo. Quien quiera hacerlo, pues bueno, hay que esforzarse ahí para entenderlo. Pero eso es justamente la Akedah. La Akedah es la demostración que pide a Hashem respecto de su servicio. El servicio va a ser como yo digo y no como tú crees que debería de ser. Okay, let's come back in 5 minutes. Moshe, what was the deal? Are we doing the Yeah, Sunday morning family or what? we are doing Motzei Shabbat, yes. Okay, there was a regular time. There was a full 2 hours, an hour and a half. I'm fine either way. You tell me, what are we doing? We'll see how it goes. So we start the regular way, as if a regular morning. Yeah. Okay, sounds good. All right, we'll be back Okay. in 5 minutes. I'm going to stop the recording. Vamos a tomar nuestro